Hey guys, this is KALLA SHA motherfuckers from straight out of motherfucking Kerala, and you're watching Hip Hop Kerala Originals. Pitch Black, that was my first album. 2020 I dropped my first album after my all production and everything. So by that time, Parimal Kumarikaram Traps released it. So I got like influence from that. Like as a producer, I can also, drop an album. So I used to like make a pretty like trappish beats. So our time like in the Parayanangil, our Pitch Black beats and because that was my first kind of beat sessions. അപ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ റാപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് അത്രയ്ക്കില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ ഗോട്ട് ലൈക്ക് MC കൂപ്പർ, മർത്യൻ, വികടകവി, വൈദ്യൻ, ABI, ഡോപ്പോയ് ഗോസ്റ്റ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്രോ ആക്ച്വലി ഞാൻ പരിമാൾ ഷായർസായിട്ടൊരു കൊളാബറേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് അവർ ഫസ്റ്റ് കൊളാബറേഷൻ. ആൻഡ് പരിമാൾ ഓൾസോ ലൈക്ക് ഡിഡ് ദ മിക്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഫോർ ദാറ്റ് ഹോൾ ആൽബം. ആൻഡ് ഇറ്റ് വെൻ ഗുഡ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് വന്ന ഒരു ട്രാക്ക്, എവറി ട്രാക്ക് വാസ് ലൈക്ക് ഗുഡ്, അടിപൊളിയാണ്. ബട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഔട്ട് കേരള എന്നൊരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടായി. സോ അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വികടകവി ആൻഡ് വൈദ്യൻ കെയിം ടു മൈ ഹൗസ്, ലൈക്ക് കോട്ടയം ഐ ഹാവ് മൈ ഹോം സ്റ്റുഡിയോ there. So they came there and I just bumped out the beat, and from there the spot they like saying like straight out Kerala. So അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ ഹുക്ക് ഉണ്ടാക്കി. സോ ഇറ്റ് വെൻ ലൈക്ക് ഗുഡ്, ലൈക്ക് ഒരു ക്യാച്ചി ഹുക്കായിരുന്നു, ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ച് പാടാൻ പറ്റുന്നൊരു ഹുക്കായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മളത് പെർഫോം ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ബട്ട് ആ ട്രാക്കാണ് എനിക്ക് ആൽബത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാക്ക്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഈവൻ ബ്രോദാവി ഓൾവേസ് വെൻ ഈ കം ടു കേരള ഈ ഓൾവേസ് പുട്ട് ദാറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഔട്ട് കേരള ദിസ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. സോ ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദ ട്രാക്ക് ലൈക്ക് ഫ്രം മൈ സൈഡ്. So after my production and everything, ഞാനൊരു 1 year production course പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It's like NSQ, it's in Parampallidaga. So after that, as a producer, I used to make that melodic track, you know. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ബീറ്റിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം വന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് മൈ കസിൻ കോൾഡ് മസൂദ്. സോ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ടു ഹിപ്പ് ഹോപ്പ്, ഓൾഡ് സ്കൂൾ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ്, എമിനം ആൻഡ് ലൈക്ക് ദ റോക്ക് ആൻഡ് റോളർ ആസ് വെൽ. സോ പുള്ളിയുടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഫുൾ ഹിപ്പ് ഹോപ്പിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയത്. So from there I used to listen to all hip hop tracks, and by that time this car modification scene happening now. So ellarum ban cheyan thodanggi, modifications like cop scene aakan thodanggi. And appo enikku inde manasil idea only, okay, enikku adine support cheyi, because rap is about like protesting and telling the truth about the society what they are doing now. So from there I connected with a lot of car enthusiasts in Kerala. സോ അവരുടെ ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ബീറ്റ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഹാർഡ് ഫോർ മീ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ബീറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, ദ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ബീറ്റ്, ഈവൻ ദ ട്രാപ്പ് ബീറ്റ്. ബൈ ദെൻ ഞാനൊരു 10 ബീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 11ാമത്തെ ബീറ്റാണ് മല്ലൂക്ക സോങ്ങിൻ്റെ ബീറ്റായിട്ട് വന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് എ സ്വിച്ച് ആസ് വെൽ. ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ഐ ഹാവ് ഡൺ എ സ്വിച്ച് ഓൺ മൈ ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ്, ബിക്കോസ് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ട്രാവിസ് സ്കോട്ടിൻ്റെ ട്രാക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ട്രാക്കിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയത്. So I made a switch on it. So it went good, and nallൊരു supporting ഉണ്ടായിരുന്നു Kerala, like full auto enthusiast crowd ഇരുന്ന്. And I've met a lot of cars because I'm a car lover. So I was like so happy for that track. About Street Academies, the chatta kakakal. I'm so glad to tell this about like Street Academies. So first time ഞാൻ അവരുടെ ട്രാക്സ് കേൾക്കാറുണ്ട് always, they are the pioneers of Kerala hip hop. ആൻഡ് ഇവരുടെ ട്രാക്സ് കേൾക്കാറുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാലിക്കോ കാർണിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നായിരുന്നു 2019 ഓർ സംതിങ്. സോ ആ ടൈമിൽ ഐ തിങ്ക് 2020. സോ ആ ടൈമിൽ അവർ അവിടെ ലൈക്ക് ലൈനപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ പരിമാളും മർത്തിനുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായി. സോ അവിടെ നിന്നാണ് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ് ബീച്ചിൽ ആയിരുന്നു സ്റ്റേജ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. So I met them, like we shake the hand, like നമ്മൾ full company ആയി. And like അവിടെ നിന്ന് പോയി. And after a point, like years after years, ഇവർക്ക് വേണ്ടി DJ ആവും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. So like I was like, okay, I'm so glad and happy to be that DJ, okay.
So നമ്മുടെ ആ ഒരു like സ്റ്റൈലും the stage presence and everything, they love it. And so from there, like I used to be the Street Academics DJ and like okay, so one more thing actually. So first time ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ കാലിക്കട്ട് ആയിരുന്നു. കാലിക്കട്ട് ദ സെയിം ബീച്ച് സ്റ്റേജ്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ അവിടെ അനുഭവിച്ചു. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ലൈക്ക് സോ നെർവസ് ടു ഫേസ് ഓൾ ദ ക്രൗഡ്. ആൻഡ് ഞാൻ താഴെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ജാമിങ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ്. ഒരു 2000 ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ നെർവസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി തോന്നി സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ട് എന്തോ ഒരു സംതിങ്. But recently, then after that we used to like, when I'm like the DJ, we used to go everywhere, like ella stage we used to share. But one day we got one gig in like the same place, Calicut beach. It was called 666 Rainfest. So I was like so happy to be there as the DJ because there were like 5,000 people as the crowd, like a wave. And from like I'm a guy like who get that adrenaline rush from the audience because ഇപ്പം അന്നേരം എനിക്ക് ഓഡിയൻസിനെ കാണുമ്പോൾ നെർവസ് ആൻഡ് പേടിയാണ്. ഇപ്പം എനിക്കതൊരു അഡ്രിനാലിൻ റഷാണ്. എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റേജിൽ പോകണം, അതർവൈസ് ഐ ബി ലൈക്ക് മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഡൗൺ ആകാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡേ വാസ് അമേസിങ് ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി. അവരെ മീറ്റ് ചെയ്ത സ്പേസ് വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ഒരു 5,000 ക്രൗഡുമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ അബൌട്ട് കോട്ടയം ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഞാനൊരു അവിടെ 2 years എനിക്ക് ഹോം സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് കോട്ടയത്ത്. മൈ ഹോം സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റിൽ ദേ. സോ 2 years എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. 2 വർഷം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ. Now made a kind of 1,000 beats from there. Day by day I was like making from the morning to the night. I was making beats connecting with other artists and stuff. But കോട്ടയത്ത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ആൻഡ് on my style and like, you know, all these hair colors and tattoos and these earrings and stuff, they won't like accept me as a like an artist or something. They'll be like, what the heck, who is this and stuff like that. But in Kochi, people are more looking forward guys, so they accept it. And like Kochi is the hub of like right now, Kochi is the hub of music. Always it is like that. But Kochi വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കൊച്ചി വന്നതായത് അടുത്തൊരു ബിഗ് എനിക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല രീതിക്ക്. So Kochi is like more better than Kottayam. Like I'm not telling like that, but right now Kottayam we got our hometown gang, K-town gang. So those guys are the Compton vibes here, and I'm so glad that they are there as a like, you know, rap scenes happen ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല രീതിക്ക്. ആൻഡ് കോട്ടയത്ത് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഗുഡ്. Bandana, about Baby Jean as well. Bandana, actually, Baby Jean itself, when I started to like sell beats and stuff, I got like so much hit ups and like, you know, they want beats. So first time Baby Jean എനിക്ക് beat വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. So we talked about it and we made a deal and stuff. But after that അത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് I was in Baby Jean's flatline. I was like staying there for like 4 months. സോ അപ്പോൾ ബേബി ജീൻ്റെ അടുത്ത് ലൈക്ക് പറയാറുണ്ട്, മാൻ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് യുനോ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഗോണ കം ഔട്ട് ലൈക്ക് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ്. പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക ലൈക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് പറയാറുണ്ട്, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. സോ വൺ ഡേ വി സിറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതേപോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ആ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്, മീ ആൻഡ് ഹിം. സോ പുള്ളിയുടെ കുറേ ലിറിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അബൌട്ട് ദിസ് ബിക്കോസ് ബേബി ജീൻ കൂടുതൽ ഫാഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സോ സ്പോട്ടിൽ ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് ദിസ് ബീറ്റ് ആൻഡ് ഞാൻ ബേബിക്ക് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് പുട്ട് ദ ഹുക്ക് ഹിയർ, ദ വേഴ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്. സോ അവൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ട്രാക്ക് ഇത്ര ഹിറ്റ് ആവുന്നത്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് മച്ച് ബെറ്റർ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വെൻ ലൈക്ക് മോർ ദാൻ 20 lakh സ്ട്രീംസ്. ഈ ഒരു 4-5 മാസത്തിൽ 20 lakh സ്ട്രീംസ് മേളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ഫോർ ഹിം ആസ് വെൽ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈസ് ഡൂയിങ് better good things. And yeah, Bandana is all about the fashion styles as well. Bandanaക്കകത്ത് പറയുന്നു it's about the lifestyle, what we are going and what we are doing, and you know, and it's like flexing with all this fashion thing. That's like cool. And നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. That's it. It's about Bandana is like right now it's a hit, and I'm happy as a producer to make that beat for him. സോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാം ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെയാണ് എല്ലാം ഹിറ്റാകുന്നത്.
മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ അവർ നോക്കുമ്പം അവർക്ക് ക്യാച്ച് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ദേ നീഡ് സംതിങ് ക്യാച്ച് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നാണ് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബീറ്റ് സെയിൽസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് അനദർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ടു സെൽ ബീറ്റ്സ്, ബട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കരിയറിൽ നല്ല രീതിക്ക് ഉള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് സൈഡും ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് സോ ഷോ, ഒരു കേട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഇറക്കമുണ്ടല്ലോ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ഗുഡ്. ലൈക്ക് ഈ ഫാഷൻ സീനാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം സാധാ ഒരു സാധനം ഇടുന്നേക്കാൾ തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് നമ്മൾ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ദേ വിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ അബൌട്ട് DJing ഞാൻ കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചതല്ല DJing. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊരു കൺസോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ആ കൺസോൾ അവനിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരും. സോ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കണമെന്ന്, ബട്ട് ഞാൻ ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ DJing സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ലൈക്ക് ഹൗ ടു DJ. സോ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കാരണമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഓക്കെ സോ ഐ ഡു DJing. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഞാൻ തന്നെ നോക്കി പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി. സോ ഇറ്റ് വെൻ വെൽ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ ക്ലബ്സിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. പുള്ളിക്കാരിയാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ യു ക്യാൻ പ്ലേ ഓൺ ലൈക്ക് ഇൻ കൊച്ചി ക്ലബ്സ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഡു ടെക്നോ. പുള്ളിക്കാരിയാണ് എന്നെ ടെക്നോയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് she have sent me a lot of like mixes to do do like this and she support me very well on like this DJ career. ക്ലബ്സ് പല ക്ലബ്ബും പല രീതിക്കാണ്. ചിലയിടത്ത് നല്ല ക്രൗഡായിരിക്കും വരുന്നത്, ചിലയിടത്ത് മടുപ്പ് ക്രൗഡായിരിക്കും വരുന്നത്. ബട്ട് എന്താണേലും ഷോ മസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ ആണല്ലോ. സോ കൊച്ചിയിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് pretty good. Like right now it's like the culture is growing very well and techno culture in Kochi is like getting so much better. So when I play, I'll get the same rush, adrenaline rush when I play all this. The audience like vibing back to me, and Kochi clubs are like pretty good. Yeah, it's good. And some clubs are like not that good, but some clubs are like pretty good. They're doing well and they're supporting the music. And about hip hop scenes. So frankly, I'll tell you one thing about like Kochi clubs and stuff. They'll only support techno. So I used to play hip hop in one club in Kochi. സോ അവിടെ ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് ദീസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ദ ഫുൾ ക്ലബ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ദയർ. സോ അവർ എല്ലാ ക്ലബിലും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ വൺ ഡേ ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദിസ് ലൈക്ക് സം ഗൈസ് ലൈക്ക് ടെല്ലിങ് no we won't like promote hip hop here, only techno. So that's something sad for me because hip hop is also like very good to play in clubs and like pubs. It's like it pump the crowd, but yeah, it's like that really. So online beat sales is pretty much better and cool. There is a lot of platforms. നമുക്ക് ബീറ്റ് സ്റ്റാർസും അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ബീറ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറണം, ലൈക്ക് പേ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അതെ. ഇപ്പം നമുക്ക് വിത്ത് സ്റ്റെംസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബീറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് കൊടുക്കണം. MP3 മാത്രമാണ് ഒരു പ്രൈസ് കൊടുക്കണം, വേവ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രൈസ് കൊടുക്കണം. സോ ഞാൻ ഒപ്പം ഓർത്തത് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ലൈക്ക് ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് I usually like upload my beats on YouTube like monthly beat packs. Okay, beat packs up ചെയ്യാറുണ്ട്. So like audience can listen to it and come to me and like ask okay I like this beat, so how much is the price. So ഈ സെയിം ഫോമുലയാണ് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തും പറയുന്നത്. സോ ബ്രോയ്ക്ക് ഇപ്പം ബീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെംസ് വിത്ത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ഫോർ ദിസ് പ്രൈസ്. ഇപ്പോൾ MP3 വേവ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ദിസ് പ്രൈസ്, വേവ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ദിസ് പ്രൈസ്. സോ like the same and like pretty cool, like it's a good source of income that as a producer you can earn like money from selling beats. Yeah, about EP, I'm actually working on an album as well. So what I'm planning is first I'm gonna drop an EP soon. So EP ഇറക്കിയിട്ട് ആൽബത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ. And for this album I'm like pitching all the artists from India and outside India as well. From the north also. Northil kore nalla artists ഉണ്ട് actually. You're gonna surprise when I drop it, I'm pretty sure. And as well like വെളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. And I'm also looking forward on like some other maybe some good international artists. So I'm working on that, but EP gonna release so soon and it's like final stages happening, so working on it. Gonna come out so soon. We are pretty much in like relationship because logically I am പഠിച്ചത് production and it is like so user friendly. I love working on Logic.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന DAW പോലെ ഇരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് ഐ ക്യാൻ ലൈക്ക് ഡു ഈസിലി ഓൺ ലോജിക് ഈസ് ലൈക്ക് പ്രിറ്റി മച്ച് കൂൾ. ആൻഡ് അടിപൊളിയാണ് ലോജിക്, അടിപൊളിയാണ്. സോ ഞാൻ ഈ സെയിം ലോജിക്കിൽ തന്നെയാണ് ഈ 1000 കൈൻഡ് ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോ ഗുഡ്. For me, fashion is something like what I love always. ഇപ്പം എവിടെ പോകാനാണെങ്കിലും I want to like make it drip. It's like drip too hard, whatever the fuck it is, drip too hard. ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അത് ഇട്ട് നടക്കുക. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പിലും ഫാഷനും ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഫാഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എലമെന്റ് ഇൻ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ്. So for me, fashion is something that I can't live without. Like fashion വേണം എപ്പോഴും. When whatever you do, ഇപ്പം അതൊരു ചെയിൻ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇയറിംഗ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. So that's it about fashion. And I love to drip to hard എവിടെ പോയാലും. So you'll get a catch eye on that. Like so that's it. Like fashion is more like എന്താ പറയുക, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഫാഷനോടും. So I always try to drip too hard always. ആൻഡ് മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പം ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് നല്ല രീതിക്ക് ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ ഈസ്, ബട്ട് വെൻ യു ഡു വൺ തിങ്, ഓക്കെ, വെൻ ഐ മേക്ക് മൈ ബീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി മൈ തിങ് ഓൺലി. അത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും. സോ അത് മൂവിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദേ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ലൈക്ക് മൂവി സൗണ്ട്സ്. ബിക്കോസ് മൂവിയിൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട്സും എലമെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഹിപ്പ് ഹോപ്പിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ എലമെൻറ്റും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ടെൽ യു ലൈക്ക് ബട്ട് വൺ തിങ് ഈസ് ദർ, ലൈക്ക് പറ എന്ന് പറയുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ആഷിഖ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് സോ ഹാപ്പി. ബിക്കോസ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താത്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഹിപ്പ് ഹോപ്പ്. ആൻഡ് മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലത്തെ ആൾക്കാർ അത് പുഷ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാർ, ആ ഒരു ഓഡിയൻസും കൂടെ ഹിപ്പ് ഹോപ്പിനെ കേൾക്കും. ആൻഡ് പുള്ളി അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അമേസിങ്. എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഗോട്ട് ലൈക്ക് ഇൻ ടു ഹിപ്പ് ഹോപ്പ്. അവർക്ക് ഹിപ്പ് ഹോപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റി, പുതിയ ട്രാക്സുകൾ അറിയാൻ പറ്റി, കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കാണാൻ പറ്റി, ലൈക്ക് കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സോങ്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റി. ബട്ട് ഇപ്പോഴും ആസ് വെൽ മൂവിയിലേക്ക് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് എലമെൻറ്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് മൈ സോങ് ഈസ് മൈ തിങ്. അതിപ്പം ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒരാൾ മൂവിയിൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പാട്ട് വേണം, ഒരു ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ട്രാക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്താണ് എനിക്ക്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഐ കാൺ ലൈക്ക് കോംപ്രമൈസ് ഓൺ മൈ ബീറ്റ്. ഐ കാൺ ലൈക്ക് ചേഞ്ച് എനിത്തിങ്, എനി എലമെൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ്. ലൈക്ക് അതെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ആണ് ഇരിക്കണമെന്നാണ് മൈ ഫേവറേറ്റ്, ലൈക്ക് മൈ പേഴ്സണൽ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ്. ലൈക്ക് സോ ബട്ട് ലൈക്ക് ഗോയിങ് ഗുഡ്. ലൈക്ക് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഹിപ്പ് ഹോപ്പിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റി. ബിക്കോസ് മൂവിക്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഓഡിയൻസ് ഉള്ളത്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രീമിന് ഓഡിയൻസ് കുറവാണ്. ബട്ട് ഇപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രോയിങ് വെരി വെൽ ഇൻ കേരള. സോ വെൻ യു ഡു എ ട്രാക്ക്, നമ്മളത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമുള്ള അതിൻ്റെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു റാപ്പർ കാണും, ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ഈസ് വൺ മോർ ബിഗ് കണ്ടന്റ്, ദ മിക്സിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ദ മാസ്റ്ററിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. സോ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്കിപ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗോയിങ് വെരി വെൽ ആസ് വെൽ. ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലൈക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ, ലൈക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയാണ് ആരെയാണെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ യു മേക്ക് എ ബീറ്റ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഐ ടെൽ ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ കറിക്കരിയുന്ന പോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കറിക്കരിഞ്ഞ് റാപ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ലൈക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇടും, ഞാനും കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഇടും. പക്ഷേ മിക്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് കറിയാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ സോ മിക്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്ററിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓൺ ദ ട്രാക്ക്. സോ അവരാണ് അതിനെ ദ ബെസ്റ്റിങ് ആക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രാക്സ് മിക്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹാവ് ലേൺ ലൈക്ക് ഹൗ ടു മിക്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ, ബട്ട് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഐ വാസ് മോർ ഇൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ഡേ ഐ ഗോട്ട് വൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് കോൾഡ് ഫോൾക്കായി. ഈസ് ഫ്രം ചെന്നൈ. ഈസ് എ ക്രേസി ഗുഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ലൈക്ക് ഹിസ് മെലഡീസ് ആർ അമേസിങ്. സോ വി ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ ലൈക്ക് കുറേ ട്രാക്സിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, EP-ക്കകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വാസ് ലൈക്ക് 365 എന്നൊരു ട്രാക്കായിരുന്നു. സോ അതിന് ആ ട്രാക്കിനാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റെംസ് അടിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ലൈക്ക് ബൗൺസ്ഡ് മൈ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് മൈ ബീറ്റ്. എൻ്റെ ബീറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റായിട്ട് സ്റ്റെംസ് ഞാൻ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആ ട്രാക്കിനകത്താണ്. ഞാൻ പുള്ളിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു, പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഹിസ് നെയിം ഈസ് ആകാശ് ശ്രാവൺ. ഓക്കെ, ഹീസ് ഫ്രം പാലക്കാട്. ഈസ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് നൗ ഈസ് ഇൻ ചെന്നൈ and he's one of the best mix and master engineer right now in India. So
പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റെം അയക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റെം അയച്ചു കൊടുത്തു. സോ ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ലൈക്ക് വെൻ ഇറ്റ് ഗോണ കം. പുള്ളി അത് അയച്ച് ഞാൻ കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ബീറ്റ് ഇത്ര അടിപൊളിയാണ്. സോ അത്രയും നാൾ ഞാൻ എൻ്റെ MP3 അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഔട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് പുള്ളി സ്റ്റെം ഇട്ട് മിക്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് വണ്ടേഡ്. എൻ്റെ സൗണ്ട് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സൗണ്ട് മനസ്സിലായത്. എൻ്റെ ബീറ്റ്സിന് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ്. സോ മിക്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്ററിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് ബിഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം. ഓക്കെ, അബൌട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ, ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു 10 ബീറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ 11ാമത്തെ ബീറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടായി കൈസായിട്ട്. സോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പിക്ക് അപ്പ് ദ സൗണ്ട് വാട്ട് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫ്രം മെട്രോ ബൂമിൻ, ഡോക്ടർ ഡേ, ഇപ്പം അങ്ങനെ ടൈപ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ അവരുടെ സൗണ്ട്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പിക്ക് യുവർ സൗണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ്. ദ ബെസ്റ്റ് സൗണ്ട് ക്യാൻ ഗീവ് യു ദ ബെസ്റ്റ് ബീറ്റ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് മിനിമലായിട്ട് വർക്ക് എന്താ പറയുക, മിനിമലായിട്ട് സ്റ്റെംസ് ഉണ്ടാക്കുക ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ അതാണ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ്, ഡോണ്ട് ക്വിറ്റ്. വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആൻഡ് ലിസൺ ടു യുവർ മ്യൂസിക്. ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് മ്യൂസിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അതേ സെയിം മ്യൂസിക്കുകൾ കേൾക്കുക കൂടുതലും. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൗണ്ട്സ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക. ട്രൈ ടു ഡൗൺലോഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫോർ മീ ഇപ്പം യൂസ് ടു ലൈക്ക് മേക്ക് ലൈക്ക് വാട്ട് ടു സേ, ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടൈപ്പ് ബീറ്റ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു പിക്ക് ദെയർ സൗണ്ട്സ്. അവരുടെ ഡ്രം കിറ്റ് എടുക്കുക, അവരുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് എടുക്കുക, സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാമോ? ഒരു സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ മൊത്തം, താങ്ക്സ്. So guys, like I'm planning to do some breakdown sessions of some of my releases like Bandana and Southside Minutes and stuff. So it's gonna come out soon on my YouTube channel. You can go check it out and learn the process, like how I make beats. I'm gonna show you how I make beats. Okay, so you can learn from that as well. So it's gonna come out so soon and on my channel KALLA SHA.